Liebe Axino Capital Investoren Community, ihr wisst, wir sind auf der PDAC unterwegs in Kanada, die größte Bergbaumesse der Welt. Und ich stehe heute bei Tesoro Gold gemeinsam mit Geoffrey. Und er wird uns jetzt ein bisschen was über die Firma erzählen und warum es spannend sein könnte, dort zu investieren. Die Firma hat ihr Goldprojekt in Chile und wir fragen doch einfach mal und steigen dort direkt ein, was genau das heißt. Und vielleicht kann er uns ja einen kleinen Überblick über die Firma geben. Geoff, first of all, it's good to have you. Thank you very much for your time. Thank you for your time and inviting me on. Absolutely, and maybe you can tell us a little bit more about your company and your projects in Chile. Sure, thank you. The company's Tesoro Gold. We're ASX and OTC listed. We've been listed for a little over 2 years and we've made the El Zorro Gold Project discovery in Region 3 of Chile. It's a very large looking deposit, open in all directions, and we've just raised some capital, about 5.5 million Australian dollars. We'll look to take the project to 1.5 million ounces and test several of the new targets we've identified to the north and northwest. Tesoro Gold hat also in der Region 3 in Chile das El Zorro-Projekt entdeckt und erst vor kurzem konnten 5 Millionen australische Dollar für die Exploration eingesammelt werden. Das Team hat aktuell bereits 1,1 Millionen Unzen Gold gefunden. Und als nächstes habe ich Geoff gefragt, wie seine Einschätzung zu Chile als Land ist. Wir sprechen hier von einem südamerikanischen Land, was vielleicht dem einen oder anderen als Investitionsgebiet noch nicht so bekannt ist. Und daher wollte ich einfach mal seine Einschätzung dazu wissen. Yeah, look, Chile's a great jurisdiction. It's the world's largest producer of copper. And in the region we're in, Region 3, which is about 800 kilometres north of the capital, Santiago, there's actually a multitude of large companies there, Goldfields, Kinross, Lundin Mining. So they're all very active in that region and operate large-scale mines. Laut Geoff befindet sich das Projekt in einer hervorragenden Umgebung für den Bergbau und es gibt in unmittelbarer Umgebung sogar mehrere große Minen, sodass er hier keine Gefahr für Investoren sieht. Im nächsten Schritt habe ich ihn dann nochmals auf das eingesammelte Kapital angesprochen und welche Art von Shareholders die Firma hat. Glauben bereits jetzt große Institutionen an das Projekt oder handelt es sich vor allem um private Anleger? You already mentioned it, you raised a little bit of capital, 5.5 million. What kind of shareholders went into the financing and what are you going to do with the money? Yes, so we had most of the money came from existing shareholders. One of those is Tribeca, a resources fund out of Australia and Singapore. They've now invested approximately 6 million into the business, and we had a new investor out of North America called Nabari, and we also had some other smaller US investors come on board, which is very encouraging, so strengthening the register. And what we'll do with the capital is expand the existing Ternera resource. It's currently at 1.1 million ounces. We believe we can grow it to 1.5 and then 2 million ounces. And we have some very exciting targets, new targets in the north and northwest. And these 3 new targets are 4 to 5 times the size of the existing deposit. So we look forward to probably putting about a third of the capital into those targets. Also, es gibt durchaus schon jetzt große Fonds, die in Tesoro investiert sind. Das ist sicher auch auf Geoffs Vergangenheit als Fondsmanager zurückzuführen. Er weiß eben, wie man an die ganz Großen herankommt. Das Share-Register der Firma sieht also nicht schlecht aus und das Geld soll für die Erweiterung der Ressource eingesetzt werden. Zunächst soll diese von 1,1 Millionen auf 1,5 Millionen und anschließend auf 2 Millionen Unzen gesteigert werden. Im nächsten Schritt habe ich dann natürlich wieder meine Lieblingsfrage gestellt und wollte von Geoff einfach mal wissen, was er euch Investoren jetzt sagen würde, wenn ihr ihn nach seinen Top-Gründen für ein Investment fragen würdet. Alright, sounds like investors can expect a good news flow in the next couple of months. Well, talking about investors, we've got investors sitting in Germany and they are watching the video, and maybe if someone would be able to ask you right now, why would I invest into your company? What would you say your 3 main reasons to invest in your company? Well, we've made a significant gold discovery in a great mining jurisdiction, and we believe this region that we've discovered will be a multi-million ounce producing gold region. We control it. And I think excitingly with the capital we've got, we're on a pathway over the next couple of years to 2 million ounce deposit.
and potentially replicating that with some of these new targets we've got to the north and northwest. We will be releasing a scoping study in approximately 4 to 6 weeks, and we'll also be releasing a whole series of channel samplings on these new targets, and we'll be back drilling in the next couple of weeks, so there'll be plenty of news flow over the coming months. Also, wir haben ganz kurz zusammengefasst demnächst eine Scoping Study, die veröffentlicht wird in den nächsten Wochen. Das heißt, schon hier können wir demnächst sehen, wie ist vielleicht der aktuelle Stand und was muss noch getan werden, um das Projekt möglichst schnell zum Laufen zu bekommen. Und wir haben hier schon mehr als 1 Million Unzen Gold, die wir wirklich gefunden haben, und wir wollen das Ganze noch vergrößern. Es klingt also nach einem sehr spannenden Projekt drüben in Chile. Und jetzt wollen wir uns noch einmal die Karte angucken. We talked about the map earlier. You want to show us a little bit on the map? And maybe we can switch to the map so you can show us a little bit of your project. That would be good. Yeah, thanks, Jan. So the deposit is here, this yellow dot. We control all the blue here and the red, so that's 570 square kilometres of ground of what we believe is the first intrusive related gold system identified in Chile. I suppose the best analogue that people may know is the Tintina province in Alaska, where you have very large deposits such as Fort Knox, Brewery Creek, Donlin Creek. So we think our project, our initial deposit, is just one of many to be discovered here. We will be receiving some additional capital from the Chilean government. We have a tax rebate which we expect will be about another 5 million Australian dollars. So Treasury will be in the order of 10 million Australian dollars. And we look forward to growing Ternera, as I said, to 1.5 and then 2 million ounces. Clearly multiple targets around it, as well as our new targets, as I mentioned, out to the northwest. And in an ideal location, 15 kilometres from the Pacific Ocean and the Pan American Highway, and we will be using seawater for processing, which is probably the biggest risk in Chile is water. So yeah, we're very excited about that. And interestingly, with the metallurgy, we get 45% of our gold out of gravity at the front end of the process, and then put it through a standard carbon in leach plant, which gets us up to 94.5% total recovery. All right, sounds good. Just to give people a little bit of a scale, we've got 60 kilometers of project, which is not bad at all. And I can see over here you've drilled 3 meters with more than 100 gram gold. That's not bad at all, right? Yeah, that's right. So these are some surface samples from these new areas we've identified. So as you said, 3 meters at 100, 1 at 12, 6 at 1.63. We have drilled over 21 diamond drill holes that were 100 gram meter intercepts. The best intercept was about 7 meters at 2 ounces, but that was contained within 64 metres at approximately 7 grams. So it's a very big mineralised system. As you said, over 60 kilometres of potential strike. And it's open pit, right? Yeah, that's right. So it's all open pittable, and obviously we've only explored 40 square kilometres of the 570 square kilometres. So basically less than 10% of the property has been explored. All right. Thank you very much for giving us a brief update about the company, and we're looking forward to hear more from you. We're looking forward to your news flow in the next couple of months and your scoping study as well. Thank you very much for having me. All right, and, great to meet you, and thank you. Much appreciated. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass wir hier eine noch recht kleine Firma mit aber großem Potenzial haben. Mit gerade einmal 5 Cent je Aktie haben Investoren hier die Möglichkeit, ganz früh mit dabei zu sein. Falls ihr noch Fragen an Geoff habt, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen und abonniert den Kanal von Axino Capital, um keine spannenden News mehr zu verpassen. Übrigens, wir stehen gerade kurz vor den 1000 Abonnenten und deswegen würde ich mich ganz besonders freuen, wenn ihr den Abonnieren-Button klickt und auch Bekannten davon erzählt, dass sie einfach mal vorbeischauen sollen, falls sie das Thema interessiert, damit wir die 1000 erreichen. Das freut mich ganz besonders und wir können euch dann weiterhin guten Content zum Thema Edelmetalle, aber auch Minenaktien liefern. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.